Hi viewers, welcome to Charitech Info. Python latest version 3.12.5 ని డౌన్లోడ్ చేయాలి, ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. సెకండ్ స్టెప్ లో పైథాన్ షెల్ విండోలో హౌ టు రన్ ఇన్ కోడ్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ రిలేటెడ్ ఫంక్షన్స్ ఎంటర్ చేయాలనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ బ్రౌజర్ ఓపెన్, గూగుల్ సెర్చ్ బాక్స్లో పైథాన్ డౌన్లోడ్ ఎంటర్, కీబోర్డ్లో ఎంటర్ కీ ప్రెస్. అఫీషియల్ లింక్ ఫస్ట్ సెక్షన్లో డిస్ప్లే అవుతుంది, python.org. డౌన్లోడ్ python org లింక్ సెలెక్ట్. పైథాన్ అఫీషియల్ వెబ్ ఇంటర్ఫేస్ డిస్ప్లే అయిన తర్వాత డౌన్లోడ్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఫర్ విండోస్. డౌన్లోడ్ పైథాన్ 3.12.5. విండోస్ యూజర్స్ అయితే లుకింగ్ ఫర్ పైథాన్ విత్ ఏ డిఫరెంట్ ఓఎస్, పైథాన్ ఫర్ విండోస్ ఆప్షన్ మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్ చేయాలి. అదర్ యూజర్స్ లినక్స్ అండ్ యూనిక్స్, మ్యాక్ ఓఎస్ అండ్ అదర్ యూజర్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. డౌన్లోడ్ పైథాన్ 3.12.5 బటన్ మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్. డౌన్లోడ్ సెక్షన్లో పైథాన్ వర్షన్ 3.12.5 ARM x64 బిట్ రిలేటెడ్ exe సెట్ ఆఫ్ ఫైల్ డౌన్లోడింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫైల్ సైజ్ 25.3 MB. డౌన్లోడింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీటెడ్. బ్రౌజర్ మినిమైజ్. ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్. లెఫ్ట్ సైడ్ థర్డ్ ఆప్షన్ డౌన్లోడ్స్ ఫోల్డర్ సెక్షన్లో పైథాన్ రిలేటెడ్ exe సెట్ ఆఫ్ ఫైల్ డిస్ప్లే అవుతుంది. మౌస్ రైట్ క్లిక్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓపెన్ క్లిక్. ఫైల్ ఓపెన్ సెక్యూరిటీ వార్న్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ రన్ క్లిక్. డౌన్లోడ్ ఫోల్డర్ మినిమైజ్. ఇన్స్టాల్ పైథాన్ 3.12.5 64 బిట్ రిలేటెడ్ విండో డిస్ప్లే అవుతుంది. లాస్ట్ వన్ ఆప్షన్ యాడ్ పైథాన్ exe టు పాత్. అడిషనల్గా పాత్ అనేది ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ కావాలంటే బాక్స్లో టిక్ మార్క్ సెట్. సెకండ్ వన్ మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్, సెకండ్ ఆప్షన్ కస్టమైజ్ ఇన్స్టాలేషన్, మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్. ఫర్ ఆల్ యూజర్స్ రిక్వైర్ అడ్మిన్ ప్రివిలేజెస్, బాక్స్లో టిక్ మార్క్ సెట్, మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్, నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్. అడ్వాన్స్ ఆప్షన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఇన్స్టాల్ పైథాన్ 3.12 ఫర్ ఆల్ యూజర్స్, బాక్స్లో టిక్ మార్క్ సెట్. సి డ్రైవ్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ పైథాన్ 3.12 ఆటోమేటిక్ ఫోల్డర్ క్రియేట్, ఇన్స్టాల్ క్లిక్. నెక్స్ట్ ఎస్ క్లిక్. సెటప్ ప్రోగ్రెస్లో 100% కంప్లీట్ అయ్యారు, వెయిట్ చేయాలి. సెటప్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ డిస్ప్లే అయిన తర్వాత క్లోజ్ క్లిక్. పైథాన్ ఐడి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్స్టాలేషన్ చెకింగ్ ప్రాసెస్. విండోస్ సెర్చ్ బాక్స్లో CMD టైప్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్, మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ విండోలో టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయాలి. పైథాన్ స్పేస్ మైనస్ వర్షన్, కీబోర్డ్లో ఎంటర్ కీ ప్రెస్. పైథాన్ లేటెస్ట్ వర్షన్ 3.12.5 ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్స్టాల్ అయితేనే వర్షన్ ఆ రిలేటెడ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్లోజ్. విండోస్ సెర్చ్ బాక్స్లో IDLE పైథాన్ అని ఎంటర్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్. షెల్ విండో డిస్ప్లే అయిన తర్వాత పైథాన్ రిలేటెడ్ కోడింగ్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి. ప్రింట్ చారిటెక్ ఇన్ఫో. బిఫోర్ సేవ్ చేయాలి ఫైల్. ఫస్ట్ ఫైల్ మెనూ క్లిక్, సేవ్ యాజ్ ఆప్షన్ క్లిక్, డెస్క్టాప్ థర్డ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్, మౌస్ రైట్ క్లిక్, న్యూ ఆప్షన్ సెలెక్ట్. సబ్ ప్యానల్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫోల్డర్ క్లిక్. ఫోల్డర్కు రీనేమ్ ఎంటర్ చేయాలి. కీబోర్డ్లో డిలీట్ కీ ప్రెస్, చారి ఎంటర్ కీ ప్రెస్. నెక్స్ట్ ఓపెన్, ఫైల్ నేమ్ ఎంటర్, చారిటెక్. ఇంపార్టెంట్ పైథాన్ రిలేటెడ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎంటర్ చేయాలి, .py. నెక్స్ట్ సేవ్ బటన్ క్లిక్, కీబోర్డ్లో ఎంటర్ కీ ప్రెస్. అవుట్పుట్ చారిటెక్ ఇన్ఫో. సెకండ్ వన్ ప్రింట్, కీబోర్డ్లో ఎంటర్ కీ ప్రెస్. అవుట్పుట్ అనేది లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. మ్యాథమెటికల్ రిలేటెడ్ కోడింగ్ అనేది చేయాలంటే ఫైల్ క్లిక్, న్యూ ఫైల్ ఆప్షన్ క్లిక్, క్యాల్కులేషన్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఎంటర్ చేయాలి 2, కీబోర్డ్లో ఎంటర్ కీ ప్రెస్. నెక్స్ట్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 ఎంటర్. ప్రింట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ అడిషన్ రిలేటెడ్ ఎంటర్ చేయాలి, A ప్లస్ B క్లోజ్ బ్రాకెట్. ఫైల్ని సేవ్ చేయాలి. ఫైల్ మెనూ క్లిక్, సేవ్. ఫైల్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి, info info ఎక్స్టెన్షన్ .py. సేవ్ బటన్ క్లిక్. రన్ మెనూ క్లిక్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ రన్ మాడ్యూల్ 14 టోటల్ వాల్యూ డిస్ప్లే.